డిసెంబర్ 26, 2004 ఈ డేట్ని ఇప్పటికీ చాలామంది గుర్తు చేసుకుంటూ భయభ్రాంతులకు గురవుతూ ఉంటారు. అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది? ఇండోనేషియాలో స్టార్ట్ అయిన సునామీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మచిలీపట్నం బీచ్లో ఎంతమంది కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేసిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది, ఆ రోజు మనం ఎందుకు సెక్యూర్డ్గా మనం చేయలేకపోయాము, ఇటువంటి విశేషాలన్నీ మనకు అప్పట్లో కలెక్టర్గా అక్కడ పనిచేసిన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు, రిటైర్డ్ IAS ఆఫీసర్. ఆయన అడిగి ఆ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అండి. నమస్తే. సో ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. సో ఈ సంఘటన జరిగి చాలా రోజులైనా ఇప్పటికీ కళ్ళకు కట్టినట్టుగానే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సార్ ఆ రోజు ఇండోనేషియాలో స్టార్ట్ అయింది, మనకు చాలా టైం ఉన్నింది మనము అప్రమత్తం చేయడానికి. బట్ ఎందుకని ఆ రోజు మనము అది చేయలేకపోయాం అనేది నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సునామీ అనేది అన్హర్డ్ ఆఫ్. ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో సునామీ అనే వర్డ్ లేదు, మనకు వినలేదు మనం. అంటే సైక్లోన్స్ ఉన్నాయి, అర్త్క్వేక్స్ కూడా చూసాం, కానీ సునామీ అనేది ఆ ఫెనామినన్ అనేది లేదు ఇక్కడ. అది ఇక్కడ ఎక్కడో జపాన్లోనో అక్కడ అలాంటి చోట పసిఫిక్ సముద్రం దగ్గర వచ్చేవేమో, కానీ ఇండియన్ ఓషన్లో జరగలేదు ఎప్పుడు. సో ఫస్ట్ టైం ఇవి ఎప్పుడైతే ఈ మ్యాసివ్ అర్త్క్వేక్ ఇండోనేషియాలో, అంటే టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మ్యాసివ్గా ఓవర్లాప్ అయ్యడం అట్లాంటివి జరిగినప్పుడు దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్, అంటే అర్త్క్వేక్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఫిజికల్గా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ ప్రతి చోట మన గ్రౌండ్ ఉన్న చోట ఫీల్ అయినారు, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అనమాట. కానీ ఈ సునామీ అనేది అవుతుందని కానీ అలాంటిది ఒక జరుగుతుందని కానీ ఎక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఉదాహరణకి ఆ రోజు మార్నింగ్ 6:30కి ఎప్పుడైతే ఇండోనేషియాలో అర్త్క్వేక్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో, సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ వైబ్రేషన్స్ రికార్డ్ అయినాయి. పీపుల్ ఫెల్ట్ ఇట్. నేను ఆ రోజు ఇట్లా బయట నిల్చుకొని నడుస్తున్నానేమో కానీ నాకు కనపడలేదు, కానీ ఇంట్లో ఇంకా బడ్డి మీద ఉన్నోళ్ళు, మంచం మీద ఉన్నోళ్ళకి అర్త్క్వేక్ ఎఫెక్ట్ కనపడింది. ఉపద్రవం వస్తుందని ఊహించలేకపోయారు. అది ఆ రోజు అనుకున్నది ఏంటంటే, ఒక ఏదో అర్త్క్వేక్ వచ్చింది. మనకి ఇండియాలో అక్కడక్కడ అర్త్క్వేక్స్ అనేవి సహజంగా తెలుసు మనకి అంతకుముందు లాతూర్లో వచ్చింది, అంతకుముందు నార్త్ ఇండియాలో వస్తూ ఉంటాయి, హిమాలయ దగ్గర అట్లాంటివి ఉన్నాయి. బట్ సునామీ అనేది అలాంటిది జరుగుతుంది ఎవరు అనుకోలేదు. సో మనకి విజయవాడలో జరిగింది ఏంటంటే, కృష్ణా మేము ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఈ అర్త్క్వేక్ యొక్క రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఒకసారి అక్కడ అర్త్క్వేక్ జరిగినప్పుడు దాని వైబ్రేషన్స్ ప్రపంచమంతా, అంటే దాని సైజుని బట్టి ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా రికార్డ్ అయినాయి ఆ రోజు ఆ వైబ్రేషన్. సో విజయవాడ మన ఆంధ్ర ఇండియన్ కోస్ట్ 2500 కిలోమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి మన దగ్గర కూడా కొంచెం ఎక్కువగా దాని ఇంపాక్ట్ కనపడేది. అప్పుడు ఏం చేసి చాలామంది భయపడ్డారు సిటీలో. నేను విజయవాడలోనే ఉన్నాను. చాలామంది ఏంటంటే, ఏది భూకంపం వచ్చేస్తుంది, ఏమన్నా అవుతుందేమో అని. నాకు ఇంకా ఫీలింగ్ లేదు కాబట్టి నేను లేదు ఏం జరగదు అనుకున్నాను. బట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ పీపుల్ షుడ్ బి గివెన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, ఏం కాదు అని చెప్పేదానికోసమని అక్కడ విజయవాడలో ఇది ఉందన్నమాట, సిస్మోగ్రాఫ్ స్టేషన్. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. సిస్మోగ్రాఫ్ స్టేషన్కి వెళ్తే అరౌండ్ 7:30, 8 o'clock ఆ సిస్మోగ్రాఫ్ అప్పుడు కూడా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంది. ఆ వైబ్రేషన్స్ని పాయింటరు ఆ రోల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, దాని మీద కనపడుతుంటుంది అన్నమాట. అది ఆ సూపరింటెండెంట్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సరే, ఇది ఎక్కడో జరిగిన దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు మామూలుగా నీళ్ళల్లో ఒక రాయి వేస్తే అలలు అలా పోతాయి చూసారా, అది జరుగుతుంది సార్. మన అర్త్క్వేక్ ఇక్కడ రాలేదు, మనం వింటున్నాం కదా ఇండోనేషియాలో మ్యాసివ్ అర్త్క్వేక్ జరిగిందని, దాని రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ మనం ఫీల్ అవుతున్నాము అన్నాడు. నేను అదే వచ్చి న్యూస్ వాళ్ళకి చెప్తే కొంతమంది దాని మీద ఒప్పుకోలేదు. ఈయన ఎక్కడో చెప్తున్నాడు, ఇండోనేషియా అంటున్నాడు, కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రజలకు ఇది ఉంది కదా అని అన్నారు. అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ అరౌండ్ బిట్వీన్ 8 and 9 o'clock. 9 o'clockకి ఐ గెట్ ఎ కాల్ ఫ్రమ్ మచిలీపట్నం. దేర్ ఈజ్ ఏ అవుట్ పోస్ట్ అనమాట మచిలీపట్నం బీచ్లో. ఆ రోజు బహుశా ఏదో పున్నమే ఏదో అట్లాంటిది ఏదో ఉంటుంది. బాక్సింగ్ డే కూడా ఆ రోజు. బాక్సింగ్ డే అనేది మనకు పెద్ద ఉండదు, అది క్రిస్టియానిటీ వల్ల. బట్ మన వాళ్ళకి ఈ పున్నమి ఏదో శ్రావణ మాసం అట్లాంటివి ఉంటాయి, మాఘమాసం అనో ధనుర్మాసం, సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళారు. సో వీళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి బీచ్లో సముద్ర స్నానానికి వెళ్తే వాళ్ళపైకి ఈ వేవ్ వచ్చేసింది. సో అతను మామూలుగా అక్కడ ఒక అవుట్ పోస్ట్ ఉంటుంది, మనం చూస్తాం కదా, పోలీస్ మెన్ కూర్చొని ఉంటారు ఒకటి బాక్స్ లాంటిది. ఆయన కూర్చొని చూస్తున్నాడు వాళ్ళని, ఎవరు అన్యూజువల్ యాక్టివిటీ. ఎందుకంటే మామూలుగా అంతమంది ఉండరు. ఆ రోజు చాలా మంది వచ్చి స్నానం చేస్తున్నారని వాచ్ చేస్తుంటే
అనుకోకుండా సర్ప్రైజ్గా పెద్ద ఆలోచించేసింది. ఆ ఆలోచిస్తే అందరూ పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టారు. మామూలుగా షాలో వాటర్లో నిల్చుకొని స్నానం చేస్తారు, ఒక మోకాళ్ళ లోతులోనో కొంచెం దూరం. అలాంటిది ఈ అలా వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు. సో ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ది షోర్. ఆ పరిగెత్తడంలో మగవాళ్ళు ఏమో స్పీడ్గా పరిగెత్తి వచ్చేసారు. పిల్లలు ఆడవాళ్ళు ఏంటంటే ఎందుకు రాలేకపోయారంటే పిల్లలు కూడా మామూలుగా ఈ ఓపెన్ ఎయిర్ స్నానం చేస్తున్నారు కదా, ఓపెన్లో, అక్కడ క్లోజ్డ్ కాదు కాబట్టి. సో మామూలుగా ఫుల్లీ క్లోజ్డ్ చేస్తారు, తర్వాత వచ్చి చేంజ్ చేసుకుంటారు డ్రై క్లోత్స్. సో ఆ ఫుల్లీ క్లోజ్డ్ వల్ల దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు రన్. పైగా వాటర్ అన్ని తడుచుంటాయి కాబట్టి హెవీ అయిపోతుంది. సో వాళ్ళ మగవాళ్ళు అంత స్పీడ్లో పరిగెత్తలేకపోయారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పరిగెత్తలేకపోయారో న్యాచురలీ వాళ్ళు అలను వెంట ఇంటూ దాట్. సో పిల్లలు వాళ్ళు ఊపిరాడలేదు, ఇదైపోయింది. వీళ్ళు మగవాళ్ళంతా పరిగెత్తి వచ్చారు, వీళ్ళు ఇక్కడ నిల్చుకొని చూస్తున్నారనమాట. ఈ అల మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. నీళ్ళు వచ్చింది ఒక కిలోమీటర్ లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. వెనక్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ పోయే నీళ్ళతో పాటు దే స్టార్టెడ్ లుకింగ్ అట్ ది డెడ్ బాడీస్. సో అది వచ్చి ఇదైపోయినారు. అది వెనక్కి వెళ్ళిపోయే టైప్లో కనపడుతుంది అనమాట. అక్కడ సర్ఫేస్ పైన బీచ్లో అక్కడక్కడ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి. పైగా మనము అంటే శవాల్ని వెతకడానికి కూడా ఎవరిని మనం పంపించలేదు, ఎందుకంటే దే హావ్ కమ్ బ్యాక్ అని. ఆ క్షణంలో ఆ కొన్ని నిమిషాల పాటు వాళ్ళకు ఊపిరి అందక చనిపోయారు. అంతే జరిగింది. ఆ అలలు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రాలేకపోయారో షోర్ దగ్గరికి, ఆ నీళ్ళలో ఉండిపోయినారు. ఎప్పుడైతే నీళ్ళలో ఉండిపోతే నార్మల్గా ముక్కుల్లో నోట్లో నీళ్లు పోతాయి, ఊపిరి ఆడదు. తొందరలోనే మ్యాటర్ ఆఫ్ మినిట్స్, 6 minutes కూడా సెకండ్స్లోనే దే లూజ్ దేర్ లైఫ్ అన్నమాట. అది జరిగింది అక్కడ. సో ఆ విషయం తెలుసుకున్నాక మీరు హుటాహుటిన అక్కడికి వెళ్ళారు. అసలు ఎంతమంది చనిపోయారు ఏంటి అవన్నీ నేను పోయిన తర్వాత వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్. ఇది ఎందుకంటే ఈ అలలు వస్తూనే ఉన్నాయి. అంత ఎత్తు రాకుండా ముందు వచ్చింది 1 kilometer, తర్వాత కొంచెం తగ్గి 3/4 kilometer, అట్లా నేను పోయేటప్పటికి కూడా అలలు ఉన్నాయి, కానీ అంత మ్యాసివ్గా లేవు. సో అక్కడ తుప్పలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, మొక్కలు ఉంటాయి బీచ్లో, అక్కడక్కడ డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయన్నమాట. బై ది టైం 12 o'clock నేను చేరాను. అక్కడికి చేరేటప్పటికి మా ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు. అంటే యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే, మీరు ఇప్పుడు అన్నారు సార్ ఎందుకు ప్రిపేర్ కాలేదని. ఈ ఫెనామినన్ అనేది మనకు స్ట్రేంజ్ అని ఎప్పుడు జరగలేదన్నమాట. మన చరిత్రలోనే లేదు సునామీ అనేది ఇండియాలో. సో మా ఫస్ట్ పోలీస్ మ్యాన్ చూశాడు అవుట్ పోస్ట్లో. నెక్స్ట్ అతను ఫోన్ చేశాడు, మా మండల రెవెన్యూ ఆఫీస్ తహసీల్దార్కి ఫోన్ చేశాడు. తహసీల్దార్ రీచ్ అయ్యాడు. తహసీల్దార్ కాల్డ్ హీ సుపీరియర్ ఆఫీసర్, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు రాధాకృష్ణ, ఆయన పోయినాడు. హీ కాల్డ్ మీ, హీ వాజ్ షౌటింగ్ ఇన్ ది ఫోన్, సార్ ఏదో వస్తుంది, ఏదో జరిగిపోతుంది, నాకు మీరు మీరు వచ్చేయండి సార్ అంటున్నాడు. హీ నోస్ దట్ ఐఎమ్ ఇన్ విజయవాడ. హీ వాంట్స్ మీ టు కమ్, వాట్ విల్ ఐ డూ? బట్ హీ వాజ్ ప్యానికింగ్ అండ్ మై అది అర్థం కాని ఫెనామినన్ జరుగుతుంది ఆ కళ్ళ ముందర, సినిమాలో లాగా నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. సార్ ఏదో జరుగుతుంది. అప్పటికి ఈయన పోయేటప్పటికి 2-3 సార్లు వచ్చి వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఈయన అది కనపడుతుంటే నన్ను అరుస్తున్నాడు ఫోన్లో, సార్ మీరు రండి సార్, మీరు రండి సార్ అని. So immediately I started, I went there. By the time I went there, water receded. The impact has gone, is over, and we started collecting these, moving the dead bodies to the shore, and then identifying them. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ బంధువులే ఉన్నారు, అందరూ వాళ్ళు కుటుంబాలు వచ్చినాయి కాబట్టి. సో ఆ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కానీ తండ్రులు కానీ వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళ మహిళల వాళ్ళ హస్బెండ్స్ కానీ వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు. దే ఆర్ ఏబుల్ టు టెల్ దిస్ ఇస్ మై వైఫ్, దిస్ ఇస్ మై సన్, లైక్ దట్. ఎవరు మిస్ అవ్వలేదు, లేదు ఎవరు మిస్ కాలేదు. సో ఆల్ ది పీపుల్ దే వర్ దేర్ ఓన్లీ, దే హావ్ నాట్ ఈవెన్ గాన్ ఇన్ టు దిస్ సీ అట్ ఆల్. అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి ఇంటి లోపలే డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అక్కడ మళ్ళీ మేము అందరినీ కలెక్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కదా, డెత్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకొని ఐడెంటిఫికేషన్ అవి చేసాం. సో ఆ టైంలో కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి వారు ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్ తప్పుండొచ్చు, బట్ మీరు కూడా ఎమోషనల్గా బ్యాలెన్స్ తప్పే పరిస్థితి. ఎందుకంటే కళ్ళ ముందు అంతమంది చనిపోవడం చూశారు, బట్ మీరు ఆ పొజిషన్లో ఉన్నారు, ఒక ఆఫీషియల్ పొజిషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా విధులు నిర్వహించాలి. సో అప్పుడు ఏం చేశారు, ఎలా ఉన్నింది ఆ టైంలో మీ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అనేది? యాక్చువల్గా వీఆర్ కండిషన్డ్ because by the time I became collector, I have seen so many other incidents before that, some boat accidents gaani atlaantivi chusintam vinintam. So aada administrator ga
యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్, డెఫినెట్లీ. లీడ్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రంట్ అంటాం. అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మనం ఎప్పుడైనా కర్ఫ్యూ పెట్టేటప్పుడు, లేకపోతే మత కల్లోలు వస్తాయి, ఇట్లాంటి దొమ్మిలు, ఇవన్నిటికీ హ్యాండిల్ చేసేటట్లుగా తయారవ్వాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పోయేటప్పటికి ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో, ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సోల్ ది పీపుల్ హూ లాస్ట్ దేర్ పీపుల్. వాళ్ళని పోయిన వాళ్ళని ఓదార్స్తూ అక్కడంతా చేయాల్సిన ఫార్మాలిటీస్ టెక్నికల్గా తీసుకొని హాస్పిటల్ మూవ్ చేయడం. ఇంత లోపల ఐ కమ్యూనికేటెడ్ టు ది హైదరాబాద్ చీఫ్ సెక్రటరీతో మాట్లాడాను, తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ మాట్లాడారు. సో ఏం చేయాలంటే ఇమ్మీడియట్గా వీ హ్యావ్ టు మూవ్ దెమ్ టు ది హాస్పిటల్, కంప్లీట్ ది మెడికల్ ఫార్మాలిటీస్, దట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం. తర్వాత వీ ఆల్సో గివ్ దెమ్ సమ్ రిలీఫ్ ఇమీడియట్లీ. Some money we sanction, a lakh of rupees, which to each of the compensation. Adi small compensation for a life, it is not a compensation at all. We can't replace that. Not replace. So అది వెంటనే చెక్కులు తయారు చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం. అలాగే వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బికాస్ దిస్ డెడ్ బాడీస్ బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్. Some are from Sullurpet, some are from Hyderabad, Secunderabad, Bapatla, something like that. డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారనమాట వాళ్ళు ఆ స్థానానికి. అందుకని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయేదానికి వీ అరేంజ్డ్ ది అంబులెన్సెస్. అట్లా చేసి బిఫోర్ దట్ 4 o'clock చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వచ్చారు, ఆయన కూడా కన్సోల్ చేశారు. సో ఆయన ఏం మాట్లాడారు మీతో, ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు? మనం ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు, బికాస్ they were also not aware of the phenomena, what is happening. సునామీ అని లేదు అప్పుడు, ఇంకా సునామీ కూడా మీ పేరు పెట్టినట్టు లేదు నాకు అర్థం. నీళ్ళు వచ్చినాయి, అలలు వచ్చినాయి, అలలు కొట్టుకుపోతున్నారు, కొంతమంది చనిపోయారని అంటున్నామే కానీ ఆ వర్డ్ మనకు తెలియదు కదా, స్ట్రేంజ్ వర్డ్ అనమాట. సో ఆ తర్వాత తెలిసింది ఇది సునామీ అని. సో అర్త్క్వేక్ అయిన తర్వాత అర్త్క్వేక్ రిపుల్ ఎఫెక్ట్ ప్రకారం నీళ్ళు అట్లా పైకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి వరకు మన షోర్ వరకు వచ్చినాయి అని. తర్వాత మళ్ళీ వినడం మొదలుపెట్టిన, అండమాన్స్లో ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినాయి, తర్వాత సౌత్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినాయి, ఈవెన్ మెడ్రాస్ మెరీనా బీచ్లో పరిగెత్తారు అని చెప్పి ఇట్లా వింటున్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ మాకు ఆంధ్రాలో మాత్రం పర్టికులర్గా కృష్ణా జిల్లాలో లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడ ఏం జరగలేదు. ఓన్లీ మచిలీపట్నం బీచ్లో, బికాజ్ సముద్ర స్నానానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు బయటోళ్ళు కాబట్టి దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్కేప్ ది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ అనమాట. అండ్ అక్కడ ఆ టైంలో జాలర్లు కూడా ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి అసలు ఏం అవ్వలేదు, వాళ్ళకి అన్ని బోట్లు సముద్రంలో పోయినాయి, ఏ బోట్లో ఏ ఫిషర్మెన్కి ఏమి హాని జరగలేదు, ఏ బోటు మునిగిపోలేదు, వాళ్ళు అసలు ఫీల్ కూడా అవ్వలేదు, సునామీ ఫీల్ కూడా మాకు తెలియదు అసలు. ఎందుకంటే పైకి నీళ్లు పోయి కిందికి వచ్చినట్లు వాళ్ళు సముద్రంలో నీళ్ళ లెవెల్లో ఉండింటారు కాబట్టి. ఇట్ విల్ బి నోన్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ కంపేర్స్ టు ది షోర్. సముద్రం ఒడ్డుకు తెలుస్తుంది అనమాట దాని హైట్. ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది వాటర్స్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ ఇట్. దట్ ఈస్ హౌ నథింగ్ హ్యాపన్ టు ది ఫిషర్మెన్, నాట్ టు దేర్ బోట్స్, నాట్ టు దేర్ యాక్టివిటీ. All along the coast I had a survey with a helicopter. I did it. Nothing happened, nowhere, no damage even to the, because beach లో నీళ్ళు వచ్చా వీళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఏమి డ్యామేజ్ జరగలేదు. ఇక్కడ వేరే చనిపోయిందిగా ఎక్కడ లేదనమాట, ఓన్లీ మచిలీపట్నంలో. సో ఇటువంటి ప్రమాదం మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు అనేది మీరు ఆ టైంలో డిస్కస్ చేసుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా? మనకి అప్పుడు ఏం అంటే మామూలుగా ఈ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కలెక్టర్స్ ఆర్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ది సైక్లోన్ రిలీఫ్. మాకు సైక్లోన్ రెగ్యులర్గా వస్తాయి, ప్రతి సంవత్సరము ఒక 2-3 సైక్లోన్లు వస్తాయి, కొన్ని సివియర్ సైక్లోన్స్, కొన్ని లైట్ సైక్లోన్స్. ఆ సైక్లోన్లు వచ్చినప్పుడు లో లయింగ్ ఏరియాస్ నుంచి ప్రజల్ని మూవ్ చేయడము, రిలీఫ్ క్యాంపులు ఆర్గనైజ్ చేయడము, లేకపోతే ఏదైనా చెట్లు పడిపోయినప్పుడు, కరెంట్ పోల్స్ పడిపోయినప్పుడు వాటిని రిమూవ్ చేయడం, ఇవన్నీ పక్కా డ్రిల్ ఉంటుంది. దానికి ఒక మాన్యువల్ ఉంటుంది అనమాట, సైక్లోన్ రిలీఫ్ మాన్యువల్ అని, డ్రౌట్ రిలీఫ్ మాన్యువల్ లాగా. సో అవంతా ప్రిపేర్ అవుతాము. ముందు మే జూన్లో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని, ఈవెన్ మేక్ సప్లైస్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఒకసారి రోడ్ కట్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఫుడ్ మెటీరియల్ అట్లాంటివి దొరక, షార్టేజ్ రాకూడదని చెప్పి, తర్వాత పిల్లలకి పాలు కోసం మిల్క్, ఇట్లా ఇవన్నీ సైక్లోన్ రిలీఫ్లో పార్ట్ ఆఫ్ దట్. బట్ సునామీ అనేది ఎప్పుడు లేదు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ సడన్. You have no time to react or take any precautions. Now, after knowing this situation, they have opened one tsunami detecting center in Hyderabad. We have one now. What they do is, cyclones em chestarante, they have radars all along the coast.
and also satellites. Through them, they can know where cyclone is starting, eye of the cyclone అంటారు. అది ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది, ఎంత స్పీడ్లో మూవ్ అవుతుంది, ఎంతసేపు టచ్ అవుతుంది, ఎంత విండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది, ఎన్ని నీళ్ళు, ఇవన్నీ సైక్లోన్ పార్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనకి చెప్పేస్తుంది. వేరే సునామీ డిటెక్షన్లో వాట్ ఈస్ ది రైజ్ ఆఫ్ ది సీ, they must have some floats అంటారు. అవి they will be spreading all over the sea, and when the floats go up, they send signals to the satellite as well as to the center. There is a tsunami is coming, and how high it will be, where it will be touching, all those details now we can detect. Okay. We can alert the people, because see, ఇండోనేషియా నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చి 2.5 hours పట్టింది. కరెక్ట్. సో 2.5 hours మనకు అంత టైం ఉండింది కూడా. ఇప్పుడు కూడా అదే, అందుకనే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అదే వేసాను, మనకు అంత టైం ఉన్నా కూడా మనం ఎందుకు అప్పుడు మనకు అసలు లేదు, తెలియదు, ఫెనామినన్ లేదు. చెప్పాను కదా, సీ పెరుగుతుంది అని చెప్పి, అది సముద్రం ఒడ్డుకు వచ్చి ఇట్లా ముంచుతుంది అని చెప్పి ఎవరికి మనకు తెలియదు అసలు. కాబట్టి మనకు సునామీ అనేది అవేర్నెస్ అనేది అప్పుడు ఎవరికీ లేదు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డిటెక్షన్ సెంటర్ పెట్టారు కాబట్టి, కపిల్ సిబాలు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు హైదరాబాద్లో పెట్టి, ఇప్పుడు నౌ దే కీప్ ట్రాక్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ కోస్ట్, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎనీ. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు సైక్లో ఇది మన అర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఇటీవల లాస్ట్ 18 years నుంచి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ అన్ అర్త్క్వేక్ ఇన్ ఇండోనేషియా ఆర్ ప్లేసెస్ లైక్ దట్, సునామీ అలర్ట్ అని మెసేజ్లు వస్తాయి. వస్తుందో రాదు తెలియదు కానీ, but we can now detect. Okay. Yeah, we can get ready for that. సో ఆ రోజు మాత్రం చాలా భయానకంగా గడిచింది, అండ్ చాలా స్టాండ్ తీసుకొని మీరు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఆ టైంలో, అందరికీ సపోర్టివ్గా నిలిచారు, ఫ్యామిలీస్కి. డెఫినెట్లీ సార్, యాజ్ ఏ కలెక్టర్గా అన్ని ఇయర్స్ చేసి ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు, ఎన్నో టెరిఫిక్ సిచ్యుయేషన్స్ మీరు ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఏదైనా ఇంతకంటే ప్రమాదకరమైన సిచ్యుయేషన్ ఫేస్ చేసి, ఏ టైంలో అన్నా మెంటల్ స్టెబిలిటీని మనం లూజ్ అయిన సమయము, మనకు ఒకరు సపోర్ట్ కావాలి, మెంటల్ స్టెబిలిటీ అన్న సిచ్యుయేషన్స్ మీకు ఎప్పుడైనా నాకు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఉండగానే మన పుష్కరాలు జరిగాయి 2004లో. ఈ సునామీ కన్నా ఆ ఇయర్లోనే ఆగస్టులో ఆ పుష్కరాల్లో ఒక చిన్న స్టాంపేడ్ జరిగింది. చాలా మంది వచ్చేసారు సడన్గా, అర్లీ మార్నింగ్ 5 o'clockకి. దేర్ వాజ్ ఎ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్. సో we made lot of elaborate arrangements. పుష్కరాలు అంటే ఎంతమంది వస్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఘాట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ స్నానాలు చేస్తారు, ఇవన్నీ ముందే విజువలైజ్ చేసుకుంటాం. విజువలైజ్ చేసుకొని మూమెంట్స్ అన్నీ ప్లాన్ చేస్తాం అనమాట. ఎంతమంది వస్తారు, ఎక్కడికి పోతారు, ఎట్లా వస్తారు, వాళ్ళ మూవ్మెంట్ ఏంటని చూసుకొని దానికి తగినట్లు ప్లేస్మెంట్ చేసుకొని, పోలీస్ మెన్, రెవెన్యూ పీపుల్, ఇతర ఆఫీసర్స్ అంతా ఉంటారు. ఇంత చేసినా కూడా ఒక అనుకోని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటిదే ఆ రోజు జరిగింది. మార్నింగ్ 5 o'clockకి అనుకోకుండా ఒక రష్ వల్ల చాలామంది పోయేటప్పటికి చిన్న నేరో బ్రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది, దాని తొక్కిసలాట జరిగింది. దాంట్లో కొంతమంది చనిపోయారు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది నంబర్. నాకు ఐ గాట్ కాల్ అట్ 5 o'clock immediately. Somebody like press people, they were going around. One chap called me, sir, there is this stampede here, people are crying at all. No, immediately I rushed to the place. I am trying to reach the place and take the situation into control. So I reached the spot. Though some of the people said, don't go there. People may be angry with you. But I said, let me face it. So I went there. I handled the situation. I took control of the situation. The next 1 hour, 1.5 hours, everything was normal. People started moving and they are having their bath, etc., etc. The same thing. Whatever people who were injured, there were some injuries and there were some deaths. So we moved all of them to the hospital and we took care of them. And also same thing, like any identification of dead bodies or giving a death certificate by the medical officers and all those things. And so we try to be there where the scene of action takes place and control it, use our knowledge, use our resources. And I will tell you another example. I was collector Warangal before Krishna. In Warangal district, erstwhile Warangal, now that is divided into 5-6 districts. There is one place called Bhupalpalli. In Bhupalpalli, there are Singareni coal mines. They have different places, Kottagodemu, Peddapalli, so many places. And similarly, we have one mine in Bhupalpalli of Warangal district. So one day when I was touring in the district, suddenly I get, in those days these cell phones are very limited. So we used to have wireless sets in the
collector's car and SP's car, we carry them. So suddenly we got an announcement that there was in the tunnel, in the mine, there was roof collapse inside underground. Okay. And nobody knows how many people died. So this was around 9 or 10 o'clock in the morning. So I was in that area. So immediately I rushed. I was the first person to reach that place. Okay. But nobody, not even my Tahsildar was aware of that. So I reached this place, and the people were agitated. They don't know how many people died, whose relatives died. All those things are being debated. So this that enclosed area, everybody started assembling, and everybody was hesitating. And in the meanwhile, somebody said, there is some manager who was very strict. So he was responsible for this incident, this accident of collapse of the thing, and people died. That fellow must be hauled up, or he must be killed, or he must be manhandled. So they were waiting for that to happen. And slowly people started gathering. And by 2-3 o'clock, the entire area is crowded with people, with a lot of agitative mood. They were very angry with the situation, and they were angry with the management, angry with the managers, because they are not sure who died and who has not died, so who survived. But you have to create a balanced environment over there. I was there. Fortunately, people had good terms with you. I had a good image there. So I said, I have come. Collector has come. He is with you. We will take care. We will take care. Everything we will handle. Don't worry. And we managed to bring the dead bodies, as well as that man who was supposed to be responsible. He is alive. So we bring him up, and we managed to take that fellow. Had he been given, he would have been cut into pieces by the people there. But that did not happen. Without, and all the people were aiming at the rifles, and all policemen were there. One small stone throw will create a firing orders. So you don't want to reveal that name. So we have not done it. Fortunately, there is one very smart inspector. What he did is, these people are waiting for that manager fellow to be brought from the tunnel to the surface, so that they can go and catch him and beat him and kill him. Literally, they were ready to kill him. Yeah, that's not a difficult, big deal. So to save that fellow, that inspector, he put him in the jeep, and with this massive speed, it drove them out of the campus. Okay. Once he was out, the situation was calm. Okay. So but this happened because the collector himself was there, and I can't name the one officer was there, who is now very senior officer now. I asked him, he is a police officer, can you handle? He said, no, I cannot handle. He is a rank officer. He expressed his inability, because I know that nobody can handle it. It is only by persuasion or by because aggression of people and we cannot handle. And when you are emotional, when your people have died, yes, your colleagues have died, or your family members have died, lost life, they had that must be caused because of somebody's. We cannot control. మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఆ కోపాన్ని కానీ ఆ బాధని కానీ. And you know, that's all full of stones. They take out the coal, and simultaneously they get some stones also. So weapons లాగా కూడా ఉన్నాయి. Yeah, the stone heaps are there. So each one can take a stone and hit the police, or hit the collector, or hit anybody. They don't have any, you just cannot predict the crowd mentality. So ఆ టైంలో కూడా మీరు రిస్క్ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి. I was there till 6 o'clock, till that man was taken out with great speed. Presence of mind, even today I appreciate that inspector. So he has not given any chance for anybody to touch him, and we took away from the premises. That is an enclosed place. So once the person is outside that enclosure, they did not bother. He was taken to the police station, and nobody goes to police station and do anything. Definitely. So he was kept in the police station, and I was there. I handled and all the dead bodies, looking at their addresses. They are from different places. So what we did is, normally after dark, after 5 o'clock, postmortem will not be done. It is not permitted in the hospitals. Next day morning only they do it. But collector has powers. I can issue orders to conduct postmortem any time of the day. So I alerted the primary health centers, or wherever the local centers are there, regional hospitals.
please do it, go ahead, I am permitting you to do it. So I got it done in the night itself and was sent to their places where they belong to. Houses. And they pay those people, they can handle it. And we also announced there is a big compensation in Singareni colonies whenever there is an accident, whether injury or death. The management pays a lot of money for the family. సో ఆ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఈ కంపెన్సేషన్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ No, it was there already. ఓకే It was already there. There is a continuous process. In mines, accidents happening once in a while. Unfortunately, they do it in a dark way. Sometimes it will collapse of the roof. Sometimes their gas accumulation inside. They may also cause some explosions. So many things happen. Sometimes water goes into. There are incidents where the gush of water, the people will not be able to come out. So they will suffocate inside the water, inside the tunnels, because underground half kilometer distance they will be going. They pump it. They bring the coal from down below. So such things, it all depends. I was able to reach there. I was able to hang on and till 6 o'clock and completed the formalities and came home. Absolutely zero incident. And the people, the assembly was in session and the management was worried. Singareni College management, I remember the MD was telling me, you saved the situation, otherwise the questions in the assembly would have flared up the situation and all those things. But nothing happened. Cool. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా సార్. ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను మచిలీపట్నం బీచ్ గురించి అడగాలనుకున్నాను. సో ఆ రోజు సునామీ వల్ల మొత్తం ప్రపంచంలో 2 లక్షలకు పైగానే చనిపోయారు సార్. మన మచిలీపట్నం బీచ్లో 38 మంది మాత్రమే చనిపోయారు. సో కౌంట్ తక్కువ కదా అని ఏమైనా మనం ఏమైనా కొంచెము నెగ్లెక్ట్గా ఫీల్ అయ్యడం ఏమైనా చేశారా? లేకపోతే క్వశ్చన్ రాదు అక్కడ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్టాండ్ అలోన్ కేస్. Because it is my case, it is my district, it is my this incident, tragedy in that place. But by that time we were not aware how much of damage it occurred elsewhere, wherever the so-called tsunami has reached, and where the people have suffered. Some inundations took place, some massive number. All those things are later. We came to know later on. We hardly know that how much of damage it caused. How many people died, how many people lost lives, all those things I was not aware. We were having this incident right in my hands. So I handled that. We always do that. We handle our situation. What are to be taken, action to be taken. If there is injuries, how to take care of them. If there are deaths, how to handle them. How to console the relatives. And compensation, everything. Sir, ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది అని కూడా విన్నాము. Very limited. Because in the beach, you hardly find any structures. There may be some small temporary structures or some vehicles which were standing there got pushed into. They were very minimum. The damage for the property, mobile or immobile properties, they are very minimum because they were hardly anything in the beach. Okay. Yeah. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ సార్ యూజువల్గా ప్రభుత్వ అధికారులకి ఎస్పెషల్లీ కలెక్టర్స్కి ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అటు పాలిటిక్స్ నుంచి పొలిటీషియన్స్ నుంచి ఇటు ప్రజల నుంచి కూడా అని విన్నాము. సో అటువంటి ఒత్తిడిలు ఏమైనా పొలిటికల్గా మీరు మీ లైఫ్లో మీ కెరియర్లో అనుభవించడం జరిగింది, వాటి వల్ల కాంప్రమైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా? ఒత్తిళ్ళు అంటే ఎట్లుంటాయంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ది పాలిటీషియన్స్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ది పీపుల్. They try to show and act as if they are doing a great service to the people. We as officers, we try to have our own powers and our own act, rules, president and conventions, whatever, we go by that. But for them, the center of activity is people, the voter. So there may be conflict when they say that you do this. We may not be able to do it within the purview of the rules. Such situations give you some tough time, or maybe some tension, something like that. But fortunately, I never had that very difficult situation. I never had it. So compromising situation అనేది మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు? మనసు చంపుకొని ఆ పని చేసిందంటే ఏది లేదు. అది అసలు నా దీంట్లోనే లేదు అసలు. వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, I never had it. Because somehow what happens is when your name precedes your position. By the time I took charge, the people come to know who I am, where I worked,
and what type of man I am, what are my achievements. Depends upon your individuality kuda. Yes, yes. When I told you that Bhupalpalli incident, Singareni Kali, so people look to me. The collector వచ్చారు, collector ఉన్నారు ఇక్కడ, collector చూసుకుంటాడు. So that image helped me a great deal. అక్కడ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఆయనే సిచువేషన్ వచ్చారు, అనేది ఆయనే వచ్చారు, ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు, మీరు చూసుకోండి అని నేను వెళ్ళిపోతే థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. డిఫరెంట్. But I stuck to the place. I till everything was peaceful, everything was settled. Then only I left the place. So I was, one thing, I am confident of myself, and people are happy with me. People are confident about I will handle the situation. So that image we built. సో ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు అంటే ఒక టైంలో సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఫుల్ బిజీ, టైం కూడా దొరకనంత బిజీగా వర్క్ చేశారు విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్, లాట్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు, చాలా ఫ్రీగా ఉన్నారు. ఏది బాగుంది సార్ మీకు? రిటైర్ అయిన లైఫ్ నాకు అదే బాగుంది, ఇది బాగాలేదు. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే I tell you, when we become collectors, that is ultimate. It is a very great thing. Only that post gives you tremendous advantages, tremendous freedom. I did so many things into the districts which otherwise would be impossible. So that can be possible only. I'll give one example, a classic example. In India, during 2001-2, there is a ban on organ donation. You remember organ donation, liver transplant, kidney transplant, then this heart transplant. This can be done. The donor should be blood related. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆర్గాన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి. So one day they found that there is a brain dead patient in Warangal, and they found that there is an NGO. There is a lady, I remember, Sanjeev, some name is there. So that lady comes and sits in my room. Sir, you permit that donor, that dead body, brain dead liver, person's liver can be taken to Hyderabad. That is banned. Nobody can do it. And believe me, I get a call from the health minister. He says, Prabhakar, you can do it. We cannot do it. As a minister or government, they has no power to do it. But collector can do it. Collector can do in the interest of the people. There is we have some blanket omnibus permission, freedom for the collectors. Find out some reason. Irrespective of laws. Yes, we can take we say that it is in the interest of the people. Interest of the people. That's what that word we can. It's a great word, actually. Powerful word for collectors. Powerful word for the collector. So I used it, and I permitted. I issued orders. Okay. Yeah, I said, but only thing is we do a lot of recording that the person is really dead, his brain is dead, he cannot be revived. So that I ensured through the specialists. Okay. We have doctors. I formed a committee. Committee went and did all the thorough examination. They said this really brain dead and all organs are not going to be revived. He will not survive. He will not. You cannot bring back his life. Then I said, okay, in these circumstances, why not I use the opportunity to take the liver to be transferred and donated to some other person, ailing person. And believe me, that is the first liver transplantation in India. In Hyderabad Global Hospital, they did it. And ever since, that became continued. Now the liver transplantation or all those things are happening. So ఇలా ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్. So you can do it. That is the beauty of collector's post. సో సర్వీసెస్ అయితే మేము గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ చెప్పారు, ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేశారు చాలా సమర్థవంతంగా. సో నెక్స్ట్ పాలిటిక్స్ గురించి అడగాల్సి వస్తే, సో ఇప్పుడు తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి సార్? ప్రభుత్వ పాలన అనేది ఎలా ఉంది మీ దృష్టిలో? యాక్చువల్గా ప్రభుత్వ పాలన గురించి కామెంట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపార్ట్మెంటలైజ్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది హోల్. సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అని చెప్పొచ్చు. డిఫరెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ కాంప్రహెన్సివ్గా అది కలిస్తేనే గవర్నమెంట్ అంటారు. సో గవర్నమెంట్లో మనకున్న గవర్నమెంట్లో మన డెమోక్రటిక్ సెటప్లో క్యాబినెట్, IAS ఆఫీసర్స్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. So there are all plus and minus points. If you take, for example, everybody is agitated about the land records today. Everybody was worried that something is happening, something is not happening.
Like that, if you take individual things, you can comment on that. If you take on the whole, it goes. This government is something like a perpetual. You cannot end and begin at a particular place. So it goes on. Some may be very efficient, some may be less సో efficient. డెవలప్మెంట్స్ అనేది మీ దృష్టిలో డెవలప్మెంట్స్ అనేది ప్రజలకు బాగా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి మీరు అన్నీ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతుంటారు, అప్డేట్ చేసుకుంటుంటారు, చూసుకుంటూ ఉంటారు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని. ఎందుకంటే రిటైర్ అయినా కూడా ఆ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఎలా జరుగుతుంది డెవలప్మెంట్ అంటారు తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ? ఇప్పుడు తెలంగాణలో మనకి 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి తెలంగాణ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ they need irrigation because most of our people they depend on agriculture. So agriculture, particularly places like Rangareddy district or Eastwell I am talking about, because I handled then. I was not there when they were divided. These districts are divided now. So Mehboob Nagar I worked, Warangal, Rangareddy, these places are hard pressed for water. You don't they totally depend on rain, and that is very erratic, and naturally the yields agriculture are not to the expectation. Most of the time farmer ends up with losing money on seed, fertilizer, and he doesn't reap any crop. So such situations are to be handled by providing water through channel like irrigation projects. Like Kaleswaram, Yellampalli, Nizam Sagar, or ikkada Kalvakurti, Nagarjuna Sagar, or Srisailam. So most of these projects are to be completed or in mid of the completion, and they should be made as good as they are expected to be. So once that is done, if their water is adequate, the rural area is okay. Coming to Hyderabad is in autopilot. See, Hyderabad, its own popularity, its own advantages, health, this weather is good, centrally located, and you have all manpower, human resources. Yes. You have institutions, and so everything is now, even water and roads, you name it. You have now Hyderabad can be competing with any advanced city in the world. So naturally you attract the appropriate institutions, appropriate industry, appropriate organizations which cater to the job creation. Once the jobs are created, the people they see, for example, we used to say that now IT sector we talk about, there so lakhs of people are given employment. So each employee will have 7 people employed: a driver, a barber, a adobe, a kitchen, and like that. ఒక్కొక్క పర్సన్ కి 7 మంది ఖచ్చితంగా సర్వీసెస్ ప్రొవైడర్స్ ఉండాలి. So that is ripple effect. You have so many each of these organizations are when they come to Hyderabad, and they create so much. అండ్ వేరే దేశాల నుంచి కూడా ఎంతో మంది ఎన్నో సంస్థలు వచ్చి హైదరాబాద్ లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నారు. Because of the advantages of Hyderabad. Infrastructure, so you have good communication, you have good connecting air connection, road connection, and rail connection. You have power supply, good power supply, and adequate water, drinking water, and health facilities, and everything, you name it, you have it. That which is required by any company or any organization or something like that. సో ఇంత డెవలప్ చేశారు హైదరాబాద్ని. సో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్గా మారింది. సో దీని గురించి మీ కామెంట్ ఏంటి సార్? So this is, first they started a movement like Telangana separate movement. Then they got into power. Now they are expanding. It's a small party, then became party in power. Then now they want to go to Delhi and other Expansion. places. Hope we wish all the best to them. That's all. We just want time will tell. Okay. సో నెక్స్ట్ ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ గురించి వస్తే, సో ఇప్పుడు అక్కడ పాలన అనేది ఎలా ఉంది? మీ తండ్రి గారి పాలన చూశారు, మీరు అక్కడ సర్వీసెస్ చేశారు. ఇప్పుడు కుమారుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఎలా ఉంది, ఏం చేస్తున్నారు? తండ్రి గారి పాలనలో ఆయన అప్రోచ్ వేరు, ఈయన అప్రోచ్ వేరు. ఇప్పుడు ఆయన ఏంటంటే సింపుల్ ఒకటే నాకు కనపడిన డిఫరెన్స్ చెప్తాను నేను. Rajashekhar Reddy used to meet people, because in a democracy you have to meet the people, you have to get the interaction అనేది ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. So direct interaction. He used to start his meeting with the people at 5:30 in the morning,
it goes up to 8 o'clock in the night. All this time, he spends time with the people, maybe officers, maybe politicians, maybe industrialists, maybe you name సామాన్య it, ప్రజలు. maybe ordinary people. So sometimes, I'll give you an example. When he used to meet 3 ways. One is sitting in his seat and asking people to come and talk. Sometimes he feels there are more number of people and less time. So he doesn't sit in the seat. He comes and stands on the door and opens the door himself and let him then talk to you. What are this? What this? Okay, go out. And then opens the door. He does it. He used to do it himself. The CM himself opening and closing the door and disposing the people. That is Lagudarshanam, we used to say. Instead of sitting in his seat. సో మీకు అలా ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళినప్పుడు డోర్ తీసి మాకు మేము చూస్తుంటాం కదా. We have our freedom. We can go in and all those things. We take people to meet him and something. You are the mediators. So that is Lagudarshanam. There is Mahalagudarshanam also. మహాలఘుదర్శనం మీరే ఇచ్చుకున్న పేర్లా ఇవి? మేము పెట్టుకున్న పేర్లు. ఓకే. Mahalagudarshanam అంటే when he comes out of the room and the people will be standing all around on the veranda. So he keeps talking to each people and walks. That is Mahalagudarshanam. And meeting the people, nobody can beat him. Morning, very important people may go to and meet him at 8, between 4:30, 5 or 6. At 8:30 to 9, all the people whosoever came there, without any restriction, he meets all of them, maybe sometimes 2,000, 3,000 people. We used to make them sit in the veranda outside with a shade provided. So he goes all along with them. He talks to everybody and collects papers from them, asks them what is the problem, what do you want, what is this. Like that, half an hour he spends with all the people who came there. Then he goes inside, he meets the people again, come to the office, conducts the meeting, again meet the people. సో ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో అది లేదు. He may not be doing it. That is what I heard. It is not as much accessible as his father. సో ఇందాక నేను టీఆర్ఎస్ టు బీఆర్ఎస్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు దే వాంట్ ఎక్స్పాండ్ అని అన్నారు. అట్ ద సేమ్ పాయింట్ వీళ్ళకి కూడా అప్లై అవుతుందా? షర్మిల గారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి టీఆర్ఎస్లో ఒక పార్టీ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు, తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టాలి షర్మిల గారు అన్నప్పుడు, వాళ్ళు కూడా అదే పాయింట్ మీరు అన్నది ఏదైతే ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారో అలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నచ్చు. There is a difference. Okay. Because Sharmila and Jagan, they cannot be identified. They are not together, not identified. They are not together. They are openly telling. Jagan is saying, I am not nothing to do అది with నిజమే అంటారా? నిజంగానే ఒకటి కాదా వాళ్ళు? On face of it, like that is what is happening now. See, Jagan is not extending any support to her. Jagan is not talking any positive or negative about her. She says, I am on my own. I want to promote a party. I work hard. I walk. Already she walked 3,000 kilometers. A woman of her age, and that is amazing. She means business. She is working hard, and she wants to reap the benefits. So, but hopefully someday she will achieve her target, her goals. Here at the BRS is different. BRS is the same chief minister, president of the party, and they converted the TRS into BRS, and he says he will be the boss, whether it is in Telangana or in tomorrow Karnataka or in Andhra or Maharashtra, wherever they are going to contest, and contest in the name of BRS. And they will be loyal to the leader, KCR. So that is how it is expanding. Okay. సో మంచి చిట్ చాట్ సార్. యాక్చువల్గా ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాను, అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా ప్రశాంతమైన జీవితం జీవిస్తున్నారు అని అనుకున్నా, బట్ మీకు ఆ లైఫే ఇష్టము. Because సర్వీస్ లైఫ్. why? Because there you have a handful of activity, and you can see the results. Correct. Wherever I work, which gives you satisfaction. So wherever we work, once you work means you tangible or intangible results will be there. So when the results come, that gives you tremendous satisfaction. In Warangal, we used to work for the primary schools, 10th class students. So we motivated the headmasters and hostel wardens and all those people. That we used to do a lot of promotional activity, motivating them. So by using so many, so you are lucky, your kids are lucky, whereas poor people you are teaching like that. So, and more particularly girls,
If the girl fails at 10th class, she will immediately get married. Parents will get her married. If the girl passes 10th class, she will go to the intermediate. And intermediate, if she passes, we have a lot of engineering colleges and college degree. She will become something different. One thing is marriage is avoided in early age. Second thing is she will stand on her own. She may become something big, which otherwise would not have been possible. So that we kept in mind, and we promoted in such a way that Warangal stood first in the state. Out of 23 districts, 91.5% of the people passed in 10th class. So all of them must have gone into the intermediate. So that is what in Warangal, those rural areas, these child marriages are very prevalent, particularly girls. So we know that when a girl who is not matured enough, who is not physically and mentally not enough for the marriage, when she gets married and she becomes pregnant and she delivers, everything is problem. Her health is problem, child health is problem, food is problem. We have so much of infant mortality, so much of maternal mortality. All these things are only because of child marriage. So this type of one intervention of education. So like that, wherever you want to do something, you can see the results. Okay. Yeah. Thank you, sir. It was pleasure meeting you, and chala goppa goppa vishayalu chepparu. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, Lasha. Yeah.